Looking at your meeting calendar, do you often wonder how much traveling time this is going to take? Video conferencing can offer you a solution to save time and cost. Let's first understand the requirements for doing a video conference meeting. First of all, we need a video conferencing codec. It's the heart and brain of video conferencing. Codec can be a hardware endpoint, software, or web conferencing compliant browser, like Google Chrome and Firefox. Then you need a display to show your video. Display can be a LED screen, desktop, laptop, and mobile. You also need a video camera, which can be webcam, or a pan-tilt zoom PTZ camera. Remember, if you have more people in the meeting room, HD cameras give better clarity. You also need microphone and speaker for audio, and not to forget connectivity over internet connection or lease line, fiber, or WeSOT. There are other factors too which impact the quality of your video meetings. 1. Lighting should be optimized with minimum glare. 2. Clean background, preferably in blue or gray solid colors. 3. Audio acoustics or sound absorption in the room. 4. And most importantly, the speed of your internet connection. With these factors set, you are ready to start your video conference meetings with a good solution provider like Chapter-2. Chapter-2 offers easy video conferencing over the browser, for anyone, anywhere. Technology. Make your thoughts heard. All ever required is one simple act, so you get the signal and connect up to the world. Wireless connection grants you the access to infinite surprises. As we disregard complicated designs, you enjoy fast and stable communication to your heart's content. No matter when it is, each and every one of your glorious moments is demonstrated in the finest way. Elegantly presented images provide you with a joyous and pleasant experience, as if you were having a real-time and face-to-face communication. You can express yourself without restraints or the slightest shred of doubt, despite when or where we filter all those noises and interferences and make your voice clearly heard. We double-checked the deal structures and valuation again, and the financing has already been nailed down. We got confirmation from the Middle East Fund this morning, and our budget can reach up to $1 billion US. It is known to us that conferences do require interactions. Via it, files can be transferred and shared without difficulty. Your opinions can be expressed and shining moments revealed. And such communication can thus be made free of distance and simpler. This is what it really and truly is like to attend a conference. In the future, video conferencing is everywhere. In the future, wireless transmission is everywhere. In the future, cloud and big data are everywhere. We provide you with Yealink Meeting Server and cloud video conferencing. You, anywhere and anytime,
Take pleasure in the simplicity of video conferencing and let us handle the complexity of technology. Hello dear students, I heartily welcome you to the YouTube video lecture series. Today we are going to start two topics, that is video conferencing and cell phone. In Business Communication 2 Semester 4 we have these two topics in Chapter 2. So in the last lecture we had finished email writing and blog writing. So the next two topics are going to be taught in this lecture, and that is video conferencing and cell phone. So first let's see what is video conferencing. Video conferencing is one of the modern forms of communication. વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ છે એ અત્યારે કોઈપણ વ્યક્તિ મીટિંગ કરવી છે ઓનલાઈન તો એમના માટેનું બેસ્ટ મીડિયમ છે કે જે આપણે આગળના વિડીયોમાં ડિટેલમાં જોયું. અ ટેકનોલોજી ધેટ કમ્બાઇન્સ ઓરલ એન્ડ વિડીયો કોમ્યુનિકેશન ઇફેક્ટિવલી. આ એવી ટેકનોલોજી છે કે જેમાં વ્યક્તિ ઓરલી બોલી પણ શકે છે અને કોઈપણ વિડીયો રેકોર્ડ પણ થઈ શકે છે. જ્યારે પણ મિટિંગ કરે છે, જે રીતે ફિઝિકલી મિટિંગ થતી હોય છે ઓફિસની અંદર, એવી જ રીતે ઓનલાઈન જ્યારે કોઈ વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ એટલે કે કોઈ વિડીયો આપણે ગ્રુપ વિડીયો કોલ જે રીતે કરીએ છીએ એવી જ રીતે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા કોઈપણ વ્યક્તિ જે છે એ અલગ અલગ મેમ્બર્સ સાથે મિટિંગ અરેન્જ કરી શકે છે. This technology is used by big corporate houses because it saves time and energy to a great extent. આ એક એવી ટેકનોલોજી છે કે જે મોટી કંપનીઝમાં, મલ્ટીનેશનલ કંપનીઝની અંદર અથવા તો કોર્પોરેટ ઓફિસીસની અંદર આ ટેકનોલોજીનો યુઝ કરવામાં આવે છે, જેને કારણે ટાઈમ અને એનર્જી બંને બચે છે. જે રીતે કદાચ કોઈ એક કંપનીની અંદર મેઇન બ્રાન્ચની અંદર મિટિંગ અરેન્જ કરેલી છે તો દરેક મેમ્બર્સને અલગ અલગ બ્રાન્ચમાંથી ત્યાં જવું પડશે, પણ જો વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ યુઝ કરશે તો એને કારણે દરેક વ્યક્તિ વિડીયો કોન્ફરન્સિંગથી કનેક્ટ થશે અને એકબીજા સાથે ઓનલાઈન એ લોકો ગ્રુપ વિડીયો કોલ અથવા તો ગ્રુપ વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા કોઈ પણ મિટિંગ છે એનું ડિસ્કશન કરી શકશે. એટલે કોઈ એક જગ્યાએ ભેગા પણ નહીં થવું પડે, ત્યાં આવવા જવાનો સમય પણ બચશે અને દરેક વ્યક્તિ પોતાની ઓફિસમાંથી જ મિટિંગમાં ઓનલાઈન હાજર રહી શકશે. જેમ આપણે ઝૂમ એપ પર મળીએ છીએ અથવા તો માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ્સ પર મળીએ છીએ, તો એ પ્રમાણે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ છે કે એવું પ્લેટફોર્મ છે કે જ્યાં કોઈ પણ વ્યક્તિ છે કોઈ મિટિંગ માટે ઓનલાઈન બધા સાથે મળી શકે છે. It's a type of conferencing in which video cameras and microphones capture sight and sound for transmission over networks. જ્યારે પણ વિડીયો કોન્ફરન્સિંગમાં અલગ અલગ વ્યક્તિઓ જોડાય છે તો દરેક વ્યક્તિ ઇન્ટરનેટ કનેક્શનના માધ્યમથી જોડાયેલા હોય છે અને જે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગનો જે કેમેરા અને માઇક્રોફોન એટલે આપણે જે બોલીએ છીએ અને આપણે આપણો જે વિડીયો અને ઓડિયો બંને ઓન હોય છે, જેથી કરીને આપણે જે પણ વસ્તુ ડિસ્કસ કરીએ છીએ એ દરેક વ્યક્તિ જોઈ શકે છે અને સાંભળી શકે છે. The signals are transmitted in the air where the satellite picks them up and send them back to the receiver. જ્યારે પણ આપણે ગ્રુપ વિડીયો કોલ કરીએ છીએ વોટ્સએપ પર તો આપણે કંઈ પણ બોલીએ છીએ તો એના જે સાઉન્ડના વાઇબ્રેશન્સ છે એરમાં જાય છે અને એ પર્ટિક્યુલર સેટેલાઇટને મળે છે અને સેટેલાઇટથી પર્ટિક્યુલર પર્સન રિસીવર સુધી પહોંચે છે. સો ધ સેમ થિંગ્સ હેપન્સ હિયર ઓલ્સો. જ્યારે પણ વિડીયો કોન્ફરન્સિંગમાં કોઈ એક વ્યક્તિ ડિસ્કશન કરે છે તો એ જે બોલે છે એમનો જે ઓડિયો છે એ ટ્રાન્સમિટ થઈ અને એરમાં જાય છે, સેટેલાઇટ્સ એને પિકઅપ કરે છે અને પછી રિસીવર સુધી પહોંચાડે છે. It's very useful as people do not have to travel to places and discuss important matters. આ બહુ જ સારી વસ્તુ છે, બહુ ઉપયોગી વસ્તુ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિને મિટિંગ અરેન્જ કરવાની છે તો એક બીજી ઓફિસમાં ટ્રાવેલ નથી કરવું પડતું, મુસાફરી કરીને જવું નથી પડતું કોઈ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેટર્સ ડિસ્કસ કરવા માટે. દરેક વ્યક્તિ પોતાના ઘરે કે પોતાના ઓફિસથી આ જે મેટર છે ડિસ્કસ કરી શકે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, જે માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ્સમાં આપણે જે લેક્ચર્સ અટેન્ડ કરીએ છીએ ક્લાસમાં, તો એના માટે આપણે એકાદ વર્ષથી ઘરે બેસીને આપણે ઓનલાઈન લેક્ચર અટેન્ડ કરી શકીએ છીએ. તો જે આપણું ક્લાસરૂમનું પ્લેટફોર્મ હતું એ ક્લાસરૂમનું પ્લેસ માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ્સે લઈ લીધું છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જે છે એ એમના મેમ અથવા તો સર જે પણ ભણાવે છે તો સ્ક્રીન જોઈ શકે છે. વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ જ કહી શકીએ એક પ્રકારનું કે દરેક વ્યક્તિ પોતાના ઘરેથી લેક્ચર અટેન્ડ કરી શકે છે, કોલેજમાં સાથે આવવાની જરૂર નથી પડતી. સો ધીસ ઇઝ અ ટાઈપ ઓફ વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ. When video or audio conferencing is carried out with the help of network computer, it's known as desktop video conferencing. જ્યારે પણ આપણે આપણા લેપટોપમાં કે કોમ્પ્યુટરની અંદર વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ ઓન કરીએ છીએ ત્યારે આપણો વિડીયો અને ઓડિયો એ બંને ચાલુ હોય છે અને દરેક વ્યક્તિ જો ઇન્ટરનેટ કનેક્શનથી કનેક્ટેડ હોય છે તો દરેક વ્યક્તિ જે આ મિટિંગ જે છે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગમાં અટેન્ડ કરવાની છે કોઈ પણ જગ્યાએથી અટેન્ડ કરી શકે છે.
Such conferencing reduces time and money to attend meetings while ultimately results into increased productivity. જેમ હમણાં વાત કરીએ એ પ્રમાણે જેમ માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ્સના લેક્ચર ચાલે છે કે ઝૂમ એપ્લિકેશન પર લેક્ચર ચાલે છે કે ગૂગલ મીટ પર લેક્ચર ચાલે છે ત્યારે શું થાય છે કે વ્યક્તિ પોતાના ઘરેથી અથવા તો પોતે જે જગ્યાએ છે ત્યાંથી લેક્ચર અટેન્ડ કરી શકે છે. બટ ધ ઓનલી થિંગ મેટર્સ ઇઝ યુ મસ્ટ હેવ સાઉન્ડ ઇન્ટરનેટ કનેક્શન and you must have particular gadget, whether it's a laptop or your mobile or computer. તમારી પાસે કોમ્પ્યુટર, લેપટોપ કે મોબાઈલ જો ત્રણમાંથી કોઈ એક વસ્તુ હશે અને તમારી પાસે ઇન્ટરનેટ કનેક્શન હશે તો તમે કોઈ પણ વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ છે એ જોઈન કરી શકો છો. તો તમારો ટાઈમ અને મની બંને બચાવે છે. તમારે ટ્રાવેલ કરીને પર્ટિક્યુલર પ્લેસ પર જવું નથી પડતું. જેમ એક વર્ષથી તમારે કોલેજ નથી આવવું પડતું, તમે ઘરેથી જ લેક્ચર અટેન્ડ કરી શકો છો અને એ ટાઈમ અને એનર્જી બંને બચાવે છે. તમે એક જગ્યાએ બેસી અને કોઈ પણ જગ્યાએથી જસ્ટ ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી જોડાયેલા હશો તો તમે લેક્ચર કે મીટિંગ અટેન્ડ કરી શકશો. Another method is teleconferencing, in which audio or video signals are transmitted from one conference room to another through the satellites. બીજું છે ટેલિકોન્ફરન્સિંગ. જે ટેલિકોન્ફરન્સિંગ એ છે કે એમાં જે રૂમની અંદર વાઈફાઈ હોય છે તો વાઈફાઈને લીધે ઓડિયો અને વિડીયો સિગ્નલ્સ ટ્રાન્સમિટ કરવામાં આવે છે એક રૂમમાંથી બીજા રૂમમાં અને જે વિડીયો જે છે એ એડ રૂમ કરી અને સ્ક્રીન ઉપર બતાવવામાં આવે છે અને દરેક વ્યક્તિ એમને જોઈ શકે છે અલગ અલગ રૂમમાં હોવા છતાં પણ. Teleconferencing is useful in event sales, meeting, new product announcement and employed education and training. ટેલિકોન્ફરન્સિંગ જે કોઈ સેલિંગ અથવા તો મેન્યુફેક્ચરિંગ અથવા તો કોઈ પણ પ્રોડક્ટ લોન્ચ થાય છે તો ત્યારે કોઈ પ્રોગ્રામ કે ઇવેન્ટ અરેન્જ કરેલો હોય તો ત્યાં અલગ અલગ સ્ક્રીન ઉપર એ માહિતી મળતી હોય છે અને કોઈ પણ વ્યક્તિ જે છે એ એજ્યુકેશન અથવા તો ટ્રેનિંગને રિલેટેડ અથવા તો કોઈ પણ પ્રોડક્ટ લોન્ચને રિલેટેડ આ ન્યૂઝ જે છે એ જોઈ શકે છે. So students, we are finishing this session here only. We will meet in the next YouTube video lecture series with the topic of cell phone. Thank you all. Thank you everyone.